cute. Do you think it's that merry-go-round that's famous, Georgie? No, it's that one, because in Molly's video... Oh, good old Moles. Right, you recorded it. Yeah. You going on your cruise? Going on my cruise. Georgie, you're on your cruise? Yeah. Along the river. Environment. So please do not dispose of anything in the river. Use the trash containers located around. Symbolizes Franco-American friendship. This spot has become a memorial ground for remembering Lady Diana, Princess of Wales, who died in a car crash in 1997 in the tunnel that passes beneath the flame. A su izquierda, antes del Puente del Alma, In front of you. It was built to symbolize Franco-Russian friendship. Tsar Nicholas II placed the first stone in 1886. The metallic bridge's notable feature is that it has only a single arch. It is one of Paris's most beautiful bridges. Ante ustedes el puente Alejandro, uno de los más bellos puentes de París. Nous abordons maintenant le pont de la Concorde, achevé en 1791 avec des pierres provenant de la démolition de la prison de la Bastille. Il mène depuis Luxor jusqu'à Paris et le réinstaller. C'est sur cette place que débute l'avenue des Champs-Élysées, menant à l'Arc de Triomphe. We are approaching the Pont de la Concorde, which was completed in... El obelisco de Luxor. Fueron necesarios 6 años para traerlo en barco desde Luxor a París. Il abrite les nymphéas de Claude Monet. Ce musée se situe dans le inventor de los jardines a la francesa y paisajista del Parque de Versalles. À votre droite, la gare d'Orsay fut construite en 1900 pour conduire au centre de Paris les visiteurs de l'exposition universelle. Elle resta en fonction pendant 39 ans et échappa de peu à la démolition. C'est maintenant le musée d'Orsay. Directly to Paris's center. It was a train station for 39 years and finally escaped demolition. Now it's the Orsay Museum, dedicated mainly to Impressionist painting. La estación d'Orsay, a su derecha, se construyó en 1900 para conducir al centro de... Louis XIV considered it to be too cramped, so he built the Chateau of Versailles, demanding that it be radiant in the image of its creator, the Sun King. He aquí, a la izquierda, el Museo del Louvre, antiguo palacio de los reyes de Francia, Louis XIV. À gauche, avec 14,5 km de galeries, est le plus vaste musée du monde. Visiter toutes les galeries équivaut à parcourir la distance d'un semi-marathon. Actuellement, il présente... If you were to visit every gallery, it would be equivalent to the distance of a semi-marathon. Today it displays about 35,000 works, which in fact equals less than 8% of its total collection. El Museo del Louvre a la izquierda con 14,5 kilómetros de galerías. Why is that bridge the Love Bridge? I don't know why it's a Lover's Bridge, but I can't believe they took all the Is there a love stuff. story? It was too heavy, Mum. It's going to collapse into the water. Oh, what, is that it? That's the reason why. Too many locks. Otherwise it would kill the people. It's all right, because it's all blocks. Yeah. Like the love. The heavy. All that love.
de la Cité, where the city of Paris was born. It is home to Notre Dame Cathedral, whose construction began in 1163. It was completed 182 years later. It has Europe's largest stained glass rose windows. A su izquierda, la isla de la Cité es el lugar de nacimiento del viejo París, con la Catedral Notre Dame, cuya construcción comenzó en 1163 y se finalizó 182 años más tarde. Posee los más grandes rosetones de Europa. France's roads. It is from this point that all kilometer distances are calculated. Frente a Notre Dame se encuentra el punto cero de la red de carreteras de Francia. A partir de este punto se calculan las distancias kilométricas de nuestro país. Notre Dame has been renamed the Cheese Baguette. Cheese baguette. Church of the Cheese Baguette. Oh look, we didn't go round this side a bit. Pour les personnes munies de billets plaisir, snacking et snacking plus, votre On the consommation... top floor of the building with the ornate windowed balcony is one of the world's most famous restaurants, La Tour d'Argent, created in 1582. Here you can savor the finest in classical French cuisine. A su derecha, en el último piso del edificio ornamentado con este balcón acristalado, se halla uno de los restaurantes más famosos del mundo, La Tour d'Argent, fundado en 1582, en el que se puede degustar la gran cocina clásica francesa. I was going to say, that didn't look very nice. It's that one up there, the flag on it. Oh, that one. That one. La Tour d'Argent. Shall I book us a table for dinner? L'Institut dedicado a la cultura árabe bajo todas sus formas. Desde su terraza podrán admirar una de las más bonitas perspectivas de Notre Dame, así como las islas y puentes que cruzan el Sena. Bordeamos a la derecha el muelle Saint-Bernard, sobre el que se encuentra la Plaza Tino Rossi. Es el museo de escultura al aire libre de la ciudad de París, con obras de artistas contemporáneos. En verano, la... Turning. Mesdames et messieurs, nous allons arriver à l'escale Pont-Marie Notre-Dame. Les passagers munis des stickers bleus ou rouges, s'il vous plaît, préparez-vous à descendre. Les restes de passagers, on vous en prie de rester dans vos sièges, merci. Ladies and gentlemen, we are going to arrive to Pont-Marie Notre-Dame stop. For the passengers with the blue and red stickers, please prepare to get off. The rest of the passengers, please stay on your seats, thank you. Señoras y señores, vamos a llegar a la escala Pont-Marie Notre-Dame. Los pasajeros con las pegatinas azules o rojas que hayan contratado el servicio de escala, por favor prepárense a bajar. Notre Dame. El resto de pasajeros les rogamos que permanezcan en sus asientos, gracias. Pont-Marie Notre-Dame. Palmiers et de nombreuses activités. Each summer, in July and August, on the Hotel de Ville Square and the Express Road, next to which we're cruising, the Paris Beaches event is installed. Sandy beach areas with palm trees are created. On your left is the residence of the ancient Roman governors and the first palace of France's kings, the Conciergerie, Sainte-Chapelle,
and the Tour de l'Horloge. The Conciergerie became a prison. Marie Antoinette was imprisoned there. A su izquierda, la antigua residencia de los gobernadores romanos, el Palacio de los Reyes de Francia, construido por la Conciergerie. La Conciergerie se convirtió en una cárcel en la que estuvo presa María Antonieta. Devant vous, le Pont Neuf possède 385 figurines ornant les corniches, plus connues sous le nom de mascarons. On raconte que ces visages grimaçants représentent les amis et ministres du roi Henri IV, se moquant de lui parce qu'ils ne croyaient pas en la solidité de ce nouveau pont. In front of you is the Pont Neuf, with its cornices decorated with 385 figurines, also known as the mascarons. It's said that these grimacing faces represent King Henry IV's friends and ministers, and they're mocking him for lacking confidence in his new bridge's solidity. Ante ustedes el Pont Neuf, que posee 385 figuras que adornan las cornisas, más conocidas con el nombre de mascarons. Se dice que estas caras gesticulantes representan a los galants o verde galante, apodo otorgado al rey Henri IV, ya que pese a su edad seguía siendo muy emprendedor con las damas. En francés, galant. I think that as they've cut it, they've cut their love. Split up forever. No. To cut it. Savez-vous qu'auparavant les ponts de Paris étaient payants? Did you know that Paris's bridges used to be toll bridges? ¿Saben que en otro tiempo los puentes de París eran de pie, sin embargo, 7 veces mayor? Du Neuve. You can see the Eiffel Tower. And hiding behind it. Clock Tower. And behind this great big building, as you can see, you can see Blackpool Tower. That's the big bus, Paris. Big bus in Paris. It's like the bus, big bus in Paris. The building, I'm loving it. Look, oh, look at the roof. Blackpool Tower ahead. Oh God, that is. Pick that tower up. Got it? On the left, if you look carefully, you can see the golden dome of Les Invalides. Its buildings house a military hospital, the military museum, and under the dome is the tomb of Napoleon I. Antes del puente Alejandro III, a la izquierda, si observan bien, verán la cúpula dorada de los Inválidos, que alberga un hospital militar, el Museo del Ejército y, bajo la cúpula de la iglesia, la tumba de No, I can't see a Napoleón gold I. dome. I see some gold. Yeah. Where? Le Grand Palais à votre droite a été construit pour l'exposition universelle. Oh yeah. Vous pouvez admirer sa Who's magnifique in there? dernière, qui est un expert architectural. Napoleon in that little. Il accueille aujourd'hui de His nombreuses jacket expositions, in the Marathon salons, concerts, défilés I know, yeah, de onto the Puente bridge. Actual, El Suave, si That's how they alzó work unos out how 40 deep the centímetros. river is. Like he was standing there. He came up to his feet. It's come to an end. Oh, Oh, it's sad. did you enjoy that? Yes. Can we ride again? I really liked it. I think she's I do. cold. Just a, yeah, we're a bit Construit en cold. 1935 pour l'exposition